ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। WHO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਲੌਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਈ-ਵੰਜ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। After NAFTA's adoption more than 25 years ago, the United States lost nearly 1/4 of all of its manufacturing jobs, including more than 1 in 5 vehicle manufacturing jobs. Think of that. 1 in 5 jobs lost so needlessly. Thousands of factories were shuttered. Millions of manufacturing jobs were destroyed. And entire communities were devastated from Ohio to Pennsylvania, Michigan to Maine, and California to North Carolina, devastated. 2 decades of politicians ran for office vowing to replace the NAFTA, and this was a catastrophe, the NAFTA catastrophe. Yet once elected, they never even tried. They never even gave it a shot. They sold out. But I'm not like those other politicians, I guess in many ways. I keep my promises and I'm fighting for the American worker. And we're all fighting for the American worker. Everybody here is fighting for the American worker. This agreement is a tremendous breakthrough for American agriculture. Canada will finally provide greater access for American dairy. Canada's opening up. It will grow annual exports to our neighbors by an estimated $315 million. Poultry exports to Canada are expected to rise by at least 50%, and egg export could increase by 500%. Where is the Canadian folks? Where are they? You guys did a good job on us before this deal, I'll tell you. Canada was very tough, but they're good. They're our friends, so we appreciate it. Very importantly, Canada will finally give fair treatment to American-grown wheat. The USMCA is also a massive win for American manufacturers and auto workers. Under NAFTA, companies were given huge incentives to produce cars in foreign countries and ship them to America tax-free. No tax, no nothing. We lost our jobs, we closed our factories, and other countries built our cars. But we've changed that, and we're now setting records. The USMCA closes these terrible loopholes and includes strong provisions to ensure that new cars are fashioned by American hands. That's a fancy word of saying built, and manufactured with American labor.
ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। Peace between Israelis and Palestinians may be the most difficult challenge of all. All prior administrations from President Lyndon Johnson have tried and bitterly failed. But I was not elected to do small things or shy away from big problems. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Today, Israel has taken a giant step toward peace. Yesterday, Prime Minister Netanyahu informed me that he is willing to endorse the vision as the basis for direct negotiations. Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. And crucially, the proposed transition to a two-state solution will present no incremental security risk to the state of Israel whatsoever. I want this deal to be a great deal for the Palestinians. It has to be. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. After 70 years of little progress, this could be the last opportunity they will ever have. 1 million great new Palestinian jobs will be created. Their poverty rate will be cut in half, and their poverty rate is unacceptable now and only getting worse. Their GDP will double and triple, and much needed hope, joy, opportunity, and prosperity will finally arrive for the Palestinian people. President Abbas, I want you to know that if you choose the path to peace, America and many other countries we will be there. We will be there to help you in so many different ways, and we will be there every step of the way. We will be there to help. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੈਅ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੈਟ ਸਿਪੋਲੋਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। But if partisan impeachment based on policy disagreements, which is what this is, and personal presumptions or newspaper reports and allegations in a unsourced, maybe this is in somebody's book who's no longer at the White House, that becomes the new norm. Future presidents, Democrats, Republicans, will be paralyzed the moment they are elected, before they can even take the oath of office. The bar for impeachment cannot be set this low.
What they are asking you to do is to throw out a successful president on the eve of an election with no basis and in violation of the Constitution. It would dangerously change our country and weaken forever all of our democratic institutions. You all know that's not in the interest of the American people. The trial of the leader of the free world and the duly elected President of the United States. It is not a game of leaks and unsourced manuscripts. That's politics, unfortunately, and Hamilton put impeachment in the hands of this body, the Senate, precisely and specifically to be above that fray. Reject these articles of impeachment for our country and for the American people. It will show that you put the Constitution above partisanship. It will show that we can come together on both sides of the aisle and end the era of impeachment for good. You know it should end. You know it should end. ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਸਬ ਪੀ ਮੈਕਗੋਵਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਗੋਵਨ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੂਲਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 322 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22। ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਹਾਸਾ ਵਿੱਚ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Madam Speaker, I want to start by thanking Chairman McGovern, along with Mr. Smith, Mr. Swazi, and Mr. Meadows, for authoring this very important bill to update U.S. policies that support the preservation of Tibetan culture and faith, as well as the environment of the Tibetan Plateau, which is vital not just to the Tibetan people, but also to the entire Himalayan ecosystem. Ensures that the Central Tibetan Administration in Dharamsala, India, legitimately represents and reflects the aspirations of the Tibetan people around the world. And standing together, the American people will remain steadfast partners of the Tibetan people. And I've said on this floor, to those who take the repressive Chinese government's side, we ask, what does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his soul? I urge a strong vote for this legislation and support the Tibetan people as they seek to defend their culture, their identity, and the pursuit of a future of freedom of religion and dignity. H.R. 4331, a bill to modify and reauthorize the Tibetan Policy Act of 2002 and for other purposes. Members will record their votes by electronic device. This is a 5-minute vote. The yeas are 392, the nays are 22. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. ਤੇ ਉਧਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 621 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 49 ਵੋਟ ਹੀ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ EU ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ
EU ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद हैलो अमेरिका ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਅਤੇ 8 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 41 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲਾ ਧੀ ਗਿਆਨਾ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ 1000 ਔਕਸ ਸਥਿਤ ਮਾਂਬਾ ਸਪੋਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਸਥਿਤ ਕਾਲਾਬਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। My name is Jennifer Homendy and I'm a board member with the National Transportation Safety Board. With me tonight is Tom Chapman, one of our newest members to the National Transportation Safety Board, and Bill English, who will serve as the investigator in charge, also called the IIC, for this investigation. For those who lost loved ones in this tragic event. In total, we'll have a team of 18 who will be investigating the accident with expertise in operations, human performance, airworthiness, structures, and power plants. And we already have a staff person from the regional office on site. We will also have 2 staff members from our family assistance team who will be working with the families and other loved ones to help them get their resources that they need over the next couple of days and months. We are leaving in a few minutes. I expect we'll arrive late tonight. We're likely to have a media briefing sometime tomorrow. Please monitor our Twitter, which is NTSB_newsroom, for those announcements. The question is what types of things will we be looking for? Our team will be looking at the history of the pilot and whatever crew was on board. We'll be looking at maintenance records of the helicopter. We will be looking at records of the owner and operator of the helicopter and a number of other things that we look at as part of the investigation. ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ WHO ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ WHO ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7800 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 18 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਲੈਕਸ ਅਜਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today, President Trump took decisive action to minimize the risk of the spread of novel coronavirus in the United States.
Since taking office, President Trump has been clear. His top priority is the safety of the American people. In addition to the steps that the doctors have outlined, we continue to operationalize a multi-layered, cross-agency public health response. Following the World Health Organization's decision to declare the 2019 novel coronavirus a public health emergency of international concern, I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. The actions we have taken and continue to take complement the work of China and the World Health Organization to contain the outbreak within China. In accordance with the declaration, beginning at 5 p.m. Eastern Standard Time, Sunday, February the 2nd, the United States government will implement temporary measures to increase our abilities to detect and contain the coronavirus proactively and aggressively. Any U.S. citizen returning to the United States who has been in Hubei province in the previous 14 days will be subject to up to 14 days of mandatory quarantine to ensure they are provided proper medical care and health screening. To be clear, this applies only to U.S. citizens who have been in Hubei province in the past 14 days prior to their attempted entry into the United States. Any U.S. citizen returning to the United States who has been in the rest of mainland China within the previous 14 days will undergo proactive entry health screening at a select number of ports of entry and up to 14 days of monitored self-quarantine to ensure they've not contracted the virus and do not pose a public health risk. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਬਿਕਮਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਕਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਮਦਰ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦਾ ਓਡੇਸਿਟੀ ਆਫ ਹੋਪ ਲਈ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਔਰੰਜਵਿਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਸਕਾਟ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੂ ਫਰੋਸਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਵਿਨ ਕਾਇਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਜਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।